אליונה אוספנקו, מוסה אבו סבילה, אילי נחמן, דניס בלקין, אהרון פרש, יונתן אלעזרי, עמית צור, רועי וייזר, ויטלי סקיפקביץ', סיוון אלקבץ, אברהם חובלשווילי, אילי גמזו, יוסף איתמר ברוכים, ניר פופוב, סטניסלב שיינקמן, יוסי טהר, דרור בהט, עידו רוזנטל, גיא שמחי, אלי גינסברג, ליאור לוי, בן רובינשטיין, עידו יהושע, אדיר גאורי, אמיר סקורי, אדיר טהר, תשגר טקה, תום גודו, ג'ינה סמייטיץ, עופר רון, מנוחה חולתי, סער מרגוליס, אתי זק, איתי זק, סדי זק, עבד אל כרים אל נססה, טל גרושקה, ידידיה משה רזיאל, נווה אליעזר לקס, שירה שוחט, יונתן גוטין, רום שלומי, אריאל אליהו, ירון ויקטור שחר, עמרי מיכאלי, אליהו מיכאלי, פלג סלם, ברנרד כהן, אופיר ארז, אוהד כהן, ניתאי אמר, רפאל שלום, חלד אלפחרין, אופיר דוידן, ישראל עמיחי ויצן, אורי לוקר, אור מזרחי, יונתן צור, ירון אורי שי, ליז חלפון אלחרר, מאיר אלחרר, חיים ישרון קצמן, שחר מתיאס, שלומי מתיאס, נוי אביב, רונית סולטן, רולן סולטן, לילי קייסמן, משה רידלר, פטרו בוסקו, תהילה כתבי, דביר קראפ, עמית גבאי, אסף פבר, ורדה הרמתי, ירון זוהר, אריאל בן משה, איתמר איש, איתי מאור, עבד אל-חרן עטף אל-זנדנה, אוסמה אבו מדיים, עמית גואטה, איתי כהן, אוראל משה, אילי בר שדה, אריה שלמה צירינג, רועי יוסף לוי, נועם אברמוביץ', שילה כהן, דנית כהן, איתי אלמרציאנו, ראובן שישפורטיש, תומר שוהם, רועי נגרי, אוסמה אבו אסה, ודים בליך, דבורה אברהם, אברהם הנקין, אוריאל אברהם, אופק ארזי, רודיס קרסיבסקי, נהוראי סעיד, תומר נגר, שיר ביטון, מקס רבינוב, דוד רטנר, נעמי בייקר, נאור חסידים, איזבלה גנדלין, אדם אילייב, תומר דולב, סיוון שמחה אסרף, נועם אלמליח רוטברג, ברנדו דוד פלורס גרסיה, סגב שוורץ, דקל סוויסה, הלל שמואל סעדון, אמנון בצלאל, אלון שמלי, שי שלום אליאור מוצפי, הדר קמה, טל כהן, רועי צ'פל, רון צרפתי, אביחי אמסלם, ג'ועד אמר, אלינה פרופסודובה, דניאל משה דנינו, עמית פלד, איתן מנחם נאמן, אבי צידון, יונתן גולן, מרדכי שמיר, דוד חיים מאיר, טל לוי, בנימין לב, אופיר טסטה, יוסף מלאכי גדליה, עדי צור, אמיר לוי, אביתר אוחיון, אברהם נריה כהן, אמיר צור, איתי נחמיאס, ליאור בן יעקב, שלב ברנס, אייל קליין,
יעל רוזמן, ליאור עזיזוב, סופיה בונקרת, בר ינקלוב, דן אסולין, חן בן אבי, דור נחום, טל ממן, עדן נמרי, יונתן סביצקי, עמית מוסת, אלעד מיכאל ששון, יקיר לוי, אופיר מלמן, שיר שלמה, ראם מאיר בתיתו, נתן חי ליאור, רס"ר אלירן אברג'יל, עידן רז, אור מלכה, אריאל ארז, ליאור עטיח, שילה הר אבן, אלכסנדר מסלי, רז פרץ, לוי בוכניק, יוגב אהרון, יעד בן יעקב, תומר ברק, אוריאל סגל, עמיחי יעקב ונינו, אורי מרדכי שני, סהר סעודין, דוד מיטלמן, בר רוזנשטיין, בן ציון חסיד, אריאל אוחנה, יובל גבאי, שי אשרם, מיכאל בן חמו, יובל הלבני, עידו ישראל שני, עמרי בלקין, סלמן אבן מראי, רגב אמר, דודי תורג'מן, רועי פרי, אביעד גד כהן, אוריאל ביבי, רותם דושי, אילי עזר, גלעד מולכו, רועי ברקת, סתיו קמחי, דוד בן דיין, ירון מוריס, מור שקורי, עומר גברה, דן אריאל, בן מנשה מזרחי, ברון אבלנו, דניאל לוי לודמיר, אורן אלפסי, דולב אמויאל, נועם אברמוביץ', אילי עדני, עידו בינשטוק, אילי זיסר, דביר זכאי, איתמר כהן, תומר יעקב מזרחי, סהר מדיאני, אמיל סמוילוב, בכור סויד, עמיחי שמעון, בן ברונשטיין, הדר רוזנפלד ברדג'יסקי, איתי ברדג'יסקי, יהב וינר, דניאל גולטמן, מאיה חיים, חנני גלזר, אולגה נעמי רמשקין, ירין משה אפרים, אליאן מזרחי, מאיה ביטון, יוחאי דוכן, משה עזרא, שיר אילת, ניב תל צור, טל כץ, רותם נוימן, אורי ארד, מתן אברג'יל, עמית מן, גל נבון, אביעד שר שלום ריבלין, יקיר בלוחמן, אור אביטל, גיל תעסה, איתי יהודה באוסי, אדם אגמון, מאיה וילבו, אביאל מולקמו, דור ירחי, דניאל שוורבר, שיראל מור, יובל יפה, שילה רחברגר, אופק רוסו, שמעון אלרועי בן שטרית, עידן בלאוי, סגי גולן, אביב חג'אג', קים דורקרקר, נאור סיבוני, שירת ים אמר, מאיה פודר, יפתח גורני, לירן מונס אלמוסנינו, רועי נהראי, קרין שוורצמן, שמעון לוגסי, ולנטין גנסיה, נתיב קוצרו, ברק בן יעקב בן דוד, לידור מקייס, בנימין גבריאל יונה, איתי אופק גליסקו, אילן פיורנטינו, דניאל קספצ'וק, שוהם בר, הדר מרים, סהר טל, יעל לבושור, דביר חיים, חביב קיעיין, נועה פרייס, ירין מרי, נריה בן דוד, אמיר אייל, ישי פיטוסי, נועם סלוצקי, בועז מנשה, שחף ניסני, סטיבן מרצ'נקו, אדיר אשתו, ניר מדמון, אילי נועם בן מוחה,
אוראל שלום אלון, שוהם תורג'מן, נעמה מועלם, איילת ארנין, ישראל קיז'נר, אבי מור, גלית קורבונה, סמי קידר, שחר צמח, איתן חדד, נוי שוש, רוני לוי, מרדכי נווה, עדי דגן, חיים זוהר, ענבר בויום, גיל בויום, רן שפר, גאולה בכר, אמיר וייס. מתי וייס. חגי אבני, יונתן רפפורט, יצחק קוזין, עווד דואשה, בר שכטר, יאיר זלוף, רם סלע, ירוסלב סלווה גילר, דניאל בן סניור, שרון רחמני, דור לזימי, יותם הלל, שוהם שלמה נידם, נדב ביטון, גלי רועי שקוטאי, בנימין טרקנסקי, אלחנן מאיר קלמנזון, נהוראי לוי אמיתי, מרו אלם, איתי שלמה מורנו, נטע ברעם, אור מזרחי, עידן ברוך, עידו חוברה, ישי סלוטקי, עומר וולף, אמיר נעים, דניאל קסטיאל, אופק ארביב, מתניה אלסטר, אופיר יחורין, מיכאל בן משה, דניאל וולטמן, נועם שי, עמרי לוי, איתמר בן יהודה, אברהם פליישר, דניאל בזדגוב, ליאון ברמוחה, מני גודרד, איילת גודרד, ענר אליקים שפירא, שלמה רשטניקוב, אביב ברעם, אברהם חננאל הנדי, נחמן דקל, אורי קרמי, גילה ויטל, בנימין בלאי, אהרון ארתור מרקוביץ', בן פישמן, עינב אליקים לוי, מתן ליאור מרדכי, לירז ניסן, עמרי פרץ, איתי אברהם, רועי חיים, עדי הודיה ברוך, דור שדה, מור כהן, אורון ביילן, שי רגב, קים דמתי, אביב אליהו, ליאור מימון, בן ברנשטיין, דין בר, איתן שניר, אורי זיו, סמי אלגרגבי, נועה אנגלנדר, דניאל פטרנקו, מוריה רביב, רחל דוב, חיים צפתי, מור טרבלסקי, מפל אדם, זיו פרנקל, ירון בוסקילה, מתן מלכה, יונתן ריכטר, אוריה ליטמן ריקרדו, גיל יוסף אבני, עדי מרגלית, רוני שטרית, מאיה בן דוד, לין דפני, אבי אמר, דן גנות, שרון ליבוביץ', יעקב נדלן, ים גולדשטיין אלמוג, תומר ליבוביץ', אברהים חרובה, שחף ברנשטיין, אושר שמחה ברזילי, עדי לנדמן, קמי אחיאל, שחר אביאני, אליסף בן פורת, עומר ניסים ביטן, זיו חג'בי, אורי שמעון רוסו, אברהם גבריאל, שרגא חסיד, שיר ג'ורג'י, ציון לוי, יובל רביע, נועם רביע, נוי מאודי, מוטי אלקבץ, נועה גלסברג, סילביה מרנסקי, דן דמרי, שיר ירון, ליאור אסולין, אופיר שושני, רם נגבי, אדריאן נטע, כנרת גת, כרמל גת, נרקיס הנד, עמיתי צבי גרנות, דניאל רשד, בוריס דנילוב, גדיף מולוגטה,
דור מנגדי, אמנון יעקובוב, נוח חיאל, גידי חיאל, איתי בנג'ו, דניאל שנקרמן, תומר ערבה, ליאור אברמוב, תמר סמט, מעיין מור, יוחאי אזולאי, איתי יוסטן הדר, ליאור אטיאס, שלב דגן, אופיר מרדכי ירון, נדב עמיקם, בועז אברהם, עידו קסלסי, ליאל ויינשטיין, יונתן רום, אביב קוץ, לבנת קוץ, יונתן קוץ, יפתח קוץ, רותם קוץ, יניב סיוון, אינדה מלקמו, זיו שפן, יזהר פלד, גליה פלד, דניאל פלד, אוראל פסו, ראובן חייניק, אלין סעד, יורם בר סיני, תפארת לפידות, אביב גנת, בר תומר, מתן קידו, אלמלם, נועם שלום, בלהה אינון, יעקבי אינון, דוד קצ'קו קציר, קשת קסרותי, דורון בלנס, עמית מגנזי, אילן משה יעקב, שמואל וייס, יצחק לוי, יועד פאר, גל אבדוש, נג'י אבדוש, אליהו רייכשטיין, נעמי דגני, ליאור לוזבסקי, נועם ליאל אפרים, משה בן פורת, אוריה מרצדס אמר, עמרי רם, צור סעידי, אביעד הלוי, מזי בחר, תמי סוכן, יוסף אפלטון, פסי כהן, רפי מורדו, אורית סלע, רפי סבירסקי, מרסל פריילך, מעיין בר, יובל בר, סילביה אוחיון, דור רידר, דוד קרול, איגור לוסב, מריאנה לוסב, אלברט מילס, נטע אפשטיין, עמית להב, סיוון שהרבני, יונתן סימון, תמר קדם סימון, שחר סימון טוב, ארבל סימון טוב, עומר סימון טוב, קרול סימון טוב, סעיד משה, יוליה וקסטר, טל אילון, אבי חסדאי, מירה שטל, אבשלום הרן, אלין קפשטיטר, איתן קפשטיטר, יבגני קפשטיטר, דינה קפשטיטר, גולמס מצו, תמי פלג זיו, איתן זיו, יובל סלומון, זהבה הקר, זאב הקר, רון יהודאי, דוד יאיר שלום, דניאל, מאיר ודאי, אליהו יעקב ברנשטיין, איתי זפרני, ליליה גורביץ' וסקילקובסקי, דני אלוש, עומר צדיקוביץ', סביון חן קיפר, שניקו פרוסר, הודיה דוד, תאיר דוד, שירז שירן תמם, אושר וקנין, מיכאל וקנין, עירית קונדורוב, עדיאל טוויטו, שוש קרסנטי, אלינה וייסברג, ניצן גולדנברג, חנן עמר, עדן גז, רויה מנצורי, נורל מנצורי, מאי יצחקי, לינור קינן, אליסיה לוין, גילי הדר, מיכל רואימי, סהר אשואן, גלעד בן יהודה, נטע בועזיז מורלי, אדיר תמם, אורון בירה, יסמין בירה, תאיר בירה, תהל בירה, טל בירה, חווה בן עמי, דנה בכר, כרמל בכר, יהודית יצחקי, ליאן שרעבי, יהל שרעבי, נויה שרעבי, רותם קלדרון, תכלת זערור פישבן, הדר פרינץ, ליאם שרם, רועי עידן, סמדר מור עידן, כרמל דן, נויה דן,
ארי קרוניק, איתי יהושע, רן פוסלושני, עדי קפלון וייטל, אופק קמחי, סוהייב אבו עמר, יונתן חי אזולאי, ליאל ג'רפי, שוהם יעקב, שנהב יעקב, עומר חרמש, ולרי פרידמן, יצחק סיטון, חנה סיטון, טל סיטון, שגב שושן, ליאב הסייג, נאור לוי, מעיינה הרשקוביץ, נוח הרשקוביץ, שני בן עמי, דורין הטייס, מתן אקשטיין, גלעד כפיר, אליעד אוחיון, משה אוחיון, ברטה בצין שמייב לוי, איציק בלטי, אנדרי ג'מבקוב, זיווה ג'מבקוב, אריאל רפאל גורי, ראובן וייסמן, חטיב זרוק, אבי זקוטו, מיכל זרבילוב, אבי חוטאל, שמעון חייט, ויקטוריה גרדסקול, סרגי גרדסקול, יפתח ינחליגוב, מריה ינחליגוב, יורי אידגוב, רוזה אידגרוב, אנה משייב, לודה פורמן, ולדימיר פופוב, סופיה פופוב, ישראל צ'אנה, איגור קורצר, מיכאל אוסטרובסקי, טטיאנה שניטמן, אריאל בילה, ירזיבטה קוסטיצ'ין, ליליה גילר, בנימין רחמים, יעקב מורטוב, מקסים רישקוב, נועה זנדר, אברהם קציר, רינת סגיב אבן, חן אבן, אלון אבן, עידו אבן, יונה כהן, אוהד כהן, מילה כהן, גרייס גבררה, חגי אפרת, עומר בלאווה, אביה חצרוני, יונת אור, אריה אוזן, אליהו אוזן, מרגריטה גוסק, חגית רפאלי מישקין, טובה גורן, ארן גורן, רונן דייטשמן, עמית כהן, שפרה נוי, מור מאיר, דורון מאיר, חיים בן נעים, אבי מגירה, מתן רוזנברג, תמר גולדנברג, רועי מונדר, אבנר גורן, יוסף גרוס, מתיאס בורשטיין, עינב חן בורשטיין, הדר חושן, אסף שלזינגר, חזי חנום, אילי ברעם, חנה קריצמן, עידן הרטמן, שובל יעקב, מודי אמיר, רומי אלברנט, נגש קומר, פדם טפה, פרבש בנדרי, ראג' קומר סורבוקר, רג'ין פלורה, לוקונדה סינג', נרין פרסט ניופה, אשיש צ'דורי, דיפ שרג' ביסטה, אננדה שאה, תמיר ברק, נוי זפרני, ויטילי טרופנוב, קובי פריאנטה, ליאור ויצמן, שחר גל קדמן, גדעון פאוקר, ירמי שפיר, אורלי שוורצמן, דוד אלברטו שוורצמן, דניאל דרלינגטון, קרולין בול, אמיתי בן צבי, רבקה בן חורין, נירה רונן, בילהה אפשטיין, יוסי סילברמן, מרגרית סילברמן, לוטן אביר, בן בנימין שמעוני, ניצן רחום, לידור לוי, סיגל לוי, ארנן פטרקו, צ'רית סנוסן, טרפון קלנגסואן, סקטיס צ'מפסים, פונגסטורון קונסרי, סקדה סורקאי, פירון טענופנים, אפצ'ירט גסרם, פינצ'ט נג'אן, ניתקורין סיוואנג, אנוצ'ה סופקון, פונגטאפ קוסרם, סרטיה קוואווה, טנקרית פראג טוגואנג, זיווה אוביץ, גיורא דובדבני, לירון ברדה, מאי נעים, הילה קיילין, שלומי דוידוביץ',
עומר אודי, עמית יצחק דוד, יהודה בכר, יוסף גניס, עמר אבו סבילה, אפרת כץ, לילך קיפניס, אביתר קיפניס, אליהו אורגד, סינדי פלש, יגאל פלש, אביב ורטהיים, דורית וייטהאם, קרין ג'ורנו, שלו מדמוני, גיא לוי, רחל בן דוד נגר, שרון אשמוני שראל, אדיר מסיקה, עמרי אחרק, רינת הודיה זגון, עדן אבדולייב, קרינה פריטקה, ג'ני ניסימבוים, ויקטוריה גואלב. מיכאל יואב, אלכסנדר סמוילוב, רמי תמרי, תומר שפירר, רוני פולבנוב, לילי תמרי, עודד אברג'יל, אמה פוליאקוב, נבו ארד, אלדד ברגמן, טל ברטיק-קליין, ניב איוס, יונתן חג'בי, אליצור צוריאל חג'בי, יוליה צ'בן, זיו פאפה שפירה, אריה חפץ, חיים לבנה, לירז אסולין, לבנת לוי, הלל זלמוניץ', יורי ליסיוב, דן זומר, סבטלנה ליסובוי, דניאל אוחנה, ניסים לוי, אורטל בובטס בן, עדי אוחנה, מעיין קלחמן, בניהו ביטון, עידן דור, גדעון ריבלין, דביר רחמים, זיניאדה ביילין, אליהו אילוז, אביאל אורן, עמית יהודה בן אבידה, ליאור טרנסקי, זיו דדו, ניר פורטי, אביאל שלום רחמים, עידו בנזינו, אבידן תורג'מן, טל דניאלי, שלומי סבידיה, משה סעדיאן, שקד חבני, יונתן אליהו, גיא חליפה, בר ליאור נקמולי, שירז דניאל ברודש, אבשלום יאיר, דור טהר, בן בנימין כהן, עדן דוד משה, יפתח דן טווייג, שחף קריף, רז בוקבוזה, ענבר שם טוב, מרדכי בן אריאל, אניטה ליסמן, ברכה לויטן. These are the names of some of the people who were killed during October 7th. Zichronam livracha. Thank you, Ronit. Thank you all for being here this evening. It is good in times of grief to remember that we are not alone, that we are held, that we hold each other together. And in that spirit, despite how difficult this day is, I invite you to start with me by joining me in singing Hine Matov. Hine Matov umanayim shevet achim gam yachad. Hine Matov umanayim shevet achayot gam yachad. Hine matov shevet kulanu gam yachad. Hine matov shevet kulanu gam yachad. Hine matov umanayim shevet achim gam yachad. Hine matov umanayim shevet achayot gam yachad. Hine matov shevet kulanu gam yachad.
שבת כולנו גם יחד. Again, thank you for choosing to come be here this evening. I'm ambivalently glad that we have so many that we are opening the wall, because I was enjoying the coziness of us packing in, as many of us did almost a year ago on October 9th last year. And as it was then, this gathering now is meant to be an opportunity for a collective expression of grief and loss, for us to connect with our own human ache over the senselessness of violence that claimed over the rage and hatred and the senselessness of violence that claimed so many. Ronit was naming names for a half hour and didn't get through the list on October 7th last year. This is not meant to be a political rally. You don't need to hold any particular opinion about the Israeli-Palestinian conflict, about the government of Israel, in order to be part of the Jewish grief that we feel when our own are attacked and killed. And so this is going to be a time for us to contemplate what we lost on October 7th, what we've lost in the years since. And that is perhaps collective and perhaps in many ways very personal. But as so much of Torah and so much beautiful poetry reminds us, each human being is deeply valuable. Each human being is deeply interconnected with the rest of us. And so as I invite you to start thinking about what it is that you personally lost on and since October 7th, 2023, Simchat Torah 5784, we'll sing a song as we let those thoughts settle. I invite Mina to lead us in Rikma Noshit. This is the second page on your handout, or the second song on your handout. It's saying we're all one human fabric. We are all connected to one another. Cool.
נשאר איתו. Thank you, Mina. And thank you. That's probably a good reminder to everyone to take a minute and check that your cell phones are turned off. And unfortunately, I have another technical announcement, which is that there is a blue Subaru with license plate BZ11579 that is parked in a place that it cannot be parked. So if that is your blue Subaru, please go move it. License plate BZ11579. When we hear a list of names, it can be overwhelming to take in. The numbers can just compound so much that it becomes an abstraction. So for some of us, what we lost on and since October 7th were perhaps relationships or faith in something, in an institution. But we are going to take a few minutes to hear from those in our community who were more immediately and personally impacted by loss on that day. So I invite up Chava Benin and Ronit Cohen again. And Debbie Strolik was going to be here. She is sick tonight and not able to be here in person, but she's sent some remarks that we will also hear. So Debbie unfortunately woke up with a bad cold, but she did send me the words she would have spoken tonight if she were here. These are her words. My cousin, Chaim Perry, a father of 5 and a grandfather of 13, was taken hostage on October the 7th from Kibbutz Nir Oz. He saved his wife's life by stepping out and surrendering to the terrorists. They assumed he was alone. She hid for over 8 hours in their safe room while the terrorists walked around the kibbutz, killing, setting fire to homes, and taking hostages. Chaim was a Renaissance man. He was an artist, filmmaker, and film teacher. He created a gallery that was well known in the area and started a winery on the kibbutz. His most recent venture was writing a children's book, which was recently published, but he never got to see it. He had a twinkle in his eye and a sharp sense of humor. He was loved by many.
He was also a member of Road to Recovery, a nonprofit group that drove Palestinians from the Gaza border to Israel for medical care. He was a peacenik, as were many of the people that lived on the Gaza border kibbutzim. After many months in the tunnels of Gaza, he and 4 others were found dead of gunshots. A tragedy and a loss in many, many ways. I also want to remember 2 other victims of October 7th, Debbie wrote. Vivian Silver, a name that is well known in the world of peace activists, she and I were members of the same kibbutz for 6 years. She later moved to Kibbutz Be'eri and was brutally murdered there. She was one of the founders of Women Wage Peace, founded in 2014, a well-known peace organization with the goal of preventing future wars. She also drove Gazans from the border to Israel for medical care, a tragedy beyond words. Keith Siegel is currently a hostage. His brother Lee also lived on the same kibbutz that I knew Vivian from. May he return home alive and soon. And may all the hostages return home safely, and may we find a solution to the conflict so that everyone in the region can live in peace. My name is Ronit. I was born in Kibbutz Nachal Oz. In October of 1953, my parents were part of the group that founded Kibbutz Nachal Oz, which is bordering with Gaza, just a mile from Gaza. And in October of 2023, the kibbutz was ready to celebrate 70th birthday. So on Friday night, everybody were very excited because the next day, a lot of people were going to come and join the celebration. In 6:37 in the morning, Israel time, I got a message. We have a WhatsApp group for my family, and we got a message from my parents saying that they're being bombed by missile, and there was code red to let them go into the shelter room. Initially, they thought it's just another bombing attack, their missiles attack, something. It's part of their life for the last many years. However, an hour later at 8:24, their messages asked, there are terrorists in the kibbutz. And from then on until a little bit after midnight, they kept sending us messages about the terrorists roaming around the kibbutz, about messages from the members of the kibbutz in the kibbutz WhatsApp group, asking for help, crying for help, asking what's happening with the army, where is everybody, telling them that people are being killed and they are about to be killed. And this kind of just went on and on for 18 hours. My parents, my 89-year-old parents, Sarah and Yankele Cohen, luckily were safe in their secured room. They were able to quickly, make a quick trip to the bathroom and a quick trip to the refrigerator to get something to eat. But all of us kids were just horrified for the thought that what would happen to them. In 12:22 midnight, Israel time, they were evacuated and were rescued by the army. Unfortunately, not everybody in the kibbutz was so lucky. The kibbutz is like a big family. Everybody are part of my extended family. And the people we lost in the kibbutz. Maayan Idan, her father, Tzachi, is still hostage kidnapped and kept hostages in Gaza. Yasmin, Yaniv, their daughter Keshet, and Tchelet Zohar, and Yasmin's father, Chaim Livnei, were killed. Dikla Arava, her son, her son Tomer Eliaz Arava, and her partner, Noam Eliakim. Shlei Meron, Shoshi Brosh, Ilan Fiorentino, and Ran Fosolshnik
We have 2 kidnapped, Sachi Idan and Omri Miran, we're all waiting for them to come back. My parents are gonna be celebrating their 90th birthday in a couple of months, and we all have this big hope that we will return and rebuild the kibbutz, because this is the way we survive, keep living the life. This time I'm speaking for myself. The wind always blows where my mother is buried, under a large white stone, a few miles from the mountainous Lebanese border, on a kibbutz she helped found in 1948. There was so much ardent hope then. In one of the letters from those early years, she wrote, "The sight of a settlement on a barren hilltop excites me to no end. I wish I were part of every new group that goes out." The hilltop community my parents helped found, Kibbutz Sasa, is evacuated now. 70,000 or so Israelis have been evacuated from their homes in northern Israel during the last year, from towns, moshavim, and kibbutzim. To evacuate sounds so straightforward. You gather your belongings, pile everything into a car, and drive away. But there is so much that you are leaving that can't be packed up. Evacuation unravels the idea of redemption my parents held and that still remain, that following the Holocaust, there would be a place Jews could call home. Evacuation untangles the beloved connections between people, adults and children, and the sense of security a community offers. Evacuation in Sasa tears you away from the familiar stone pathways, the white stone houses my father built after he learned Arabic and masonry skills from the nearby community of Khorfesh. Evacuation means leaving the hilltop site where you can see all around and looking west over the apple groves and undulating land, you can almost smell the Mediterranean. Where I used to sit on a large white stone eating tangerines, the juice dribbling down. I lived there for only 6 years, but if that place, that land is inside me so deeply after such a short time, to others who have been there longer, it must be a wrenching loss. Sasa, the kibbutz, was built on a hilltop that used to be a small Arabic community, so it has been evacuated before by people who lived there and loved that beautiful site. I'm sure it is in them, too. The current evacuation is warranted, though. Hezbollah-led forces have attacked Israel communities and military posts along the Lebanese border on a near daily basis since October, last October. And we learned during the past few weeks that they planned a large-scale October the 7th style attack on the northern communities that was foiled by the Israeli Defense Force. And the IDF has recently found large-scale weapon caches, tunnel shafts, and other Hezbollah infrastructure in villages along the Lebanese-Israeli border. And so, when I imagine Sasa now, that lovely hilltop community in the northern hills of Israel, what I see from so far away are the empty homes, the deserted pathways, the silent schools, a place where the white stones, my mother's quiet grave, and the wind, the constant wind, are what remain. I wanted to add a quick coda. Last year, October 9th, a year ago, I spoke about my cousin Liat,
who was taken by hostages, as a hostage by Hamas to Gaza. And we also thought her husband, Aviv, was also taken a hostage. As many of you know, Liat was one of the lucky ones. She was returned to Israel on the next to the last day of the hostage release during the last week of November. Her 3 children were safe. However, the day following her release, she was notified that Aviv was, in fact, not a hostage, but he had been shot on Kibbutz Nir Oz on October the 7th while on guard duty, and his body taken to Gaza. Liat has maintained her fervent belief that only reconciliation with the Palestinians will bring peace, and she does not want any life lost, Israeli or Palestinian, in an effort to find and retrieve Aviv's body home. Ofri, her older son, is back on Kibbutz Nir Oz, helping with the harvest. He, however, is full of rage at the loss of his father, and the Palestinians are now his enemy. And so it continues. Thank you, Debbie, Onit, Chava, for your vulnerability and your sharing. And we're here because we were all hit that day. Maybe no one we knew personally. Maybe yes. But I invite you now to take a few minutes and think, and if it helps you to write, you can write on the cards that are being passed around what you lost on or since October 7th, 2023, how it has affected you. We'll have some silent time for you to think about and write about if you want that question. And then we'll have some time for you to just turn to a neighbor and share with each other. But for now, it's time for your own contemplation and writing.
You're welcome to keep writing if you'd like, but if you would like to be witnessed and witness another, I encourage you to turn to someone near you. And we'll take a few minutes just for you to share and witness a partner sharing about what you lost on and since October 7th. Obviously, I can't enforce anything, but if you're willing to take my guidance, I encourage you to really trade time. We'll give 6 minutes plus a little bit of transition time. So instead of just chatting with each other, let one person really think and talk and have the other listen, and then another person can have 3 minutes to think and talk, but you'll do what you need to do.
I hope you have begun a conversation that you don't want to stop. And I hope you'll continue it later. And maybe you've made a friend. Before we move on, take a moment and thank your partner. Some of you have heard me say it before, but grief is the price of love. Not this grief. Nobody ever wanted, nobody ever thought we signed up for this grief. But it's the sign of a working heart. Because we can shut down. We can, as some of you heard me talk about on Rosh Hashanah, decide that some people's lives are not our problem. Some people's deaths are not our problem. But if we want our hearts to work, if we want to be fully human, that means feeling the grief. And I think about the stories that Chava and Debbie and Ronit told, and each of those lives lost and the homes lost, and the magnitude of grief on October 7th, since October 7th, Israeli and Palestinian, knowing each life, each home was that precious. If it hurts, it means your heart is working. So let's sing together a little bit of a cry out that something could yet be different. The next song on our page, and if you want the translation, it's on the back. And after that, we'll sing a contemporary prayer for what is yet unchanging, we hope. Maybe on the other side, so I don't. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבוא כבר כולם. אמור רצף קודם לפני, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה התחלה. יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא. אמרו זה קודם לפני, זה לא משנה.
into that prayer of the heart. Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול וחיה, רישרוש השמיים, ברק השמיים, תפילת האדם, החול והים, רישרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם, החול והים, רישרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם, החול והים, רישרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. Some of you may know that the commemoration of this, the observance of this day, such as it is, in Israel is quite controversial because there is the memorializing aspect, and then there are the families of the hostages who have been pointing out that there are still 101 hostages in Gaza, and we shouldn't be memorializing them because many of them, we hope, we pray, are still alive. And so it's not enough to mourn. It is also our task to hope for what might yet be saved, for what might yet be recovered. That is a prodigious task to hold both that mourning and that hope. So I invite you to stand with me if you can for Achinu. Achenu, kol beit Yisrael. Achenu, kol yoshvei tevel, hanetonim betzara, betzara uvashivya, haomdim ben bayam, uvein bayabasha. Achenu, kol beit Yisrael. Achenu, kol yoshvei tevel, hanetonim betzara, betzara uvashivya, haomdim ben bayam, uvein bayabasha. Hamakom yerachem, yerachem aleihem veyotziem mitzara lirvacha umeafela leora umishibod ligeula hashta bagala ovizman kariv. Hamakom yerachem, yerachem aleihem veyotziem mitzara lirvacha umeafela
Grief and hope, hope and grief. Please remain standing for Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh. B'chayechon uvyamechon uv'chaye dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv v'yimru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam u'le'olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudsha brichu le'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. May the one who creates harmony above send some of that harmony down here, making peace for us, for all Israel, for all who dwell on earth. May all mourners find comfort. May the memories of those we have named tonight, may the memories of those whose names we do not know be for blessing. In a few moments, we are going to close, but before you leave, I invite you to come up to the bima, and on this table we have a beautiful stone engraved designed and engraved by our member Lisa Ponder, who couldn't be here tonight, and we wish you refuah shlema, recovery from your cold, Lisa. And we have here a basket of stones, so if you would like to participate in a traditional Jewish act of remembrance, you can come up, pick up a stone, and place it on the larger memorial stone. And if you would like to have whatever you wrote earlier held together with the other losses of the community and witnessed, you can place those cards in the empty basket, and we'll leave them out in the hallway through Yom Kippur so that people can just pick up each other's cards and read and bear witness. You don't have to place them there, but if you would like to be witnessed, you're welcome to do so. The memorial stone will be placed permanently in the courtyard in the next few weeks. After we do that, I invite you to stay here in contemplation if you would like, or to exit silently. But first, we'll sing Hatikva, a song which, for all its political uses and connotations, is a cry for what was lost, for what we yet hope for, safety, freedom, home. Kol od balevav pnima nefesh Yehudi homia ulefatei mizrach kadima ayin letzion Sophia od lavda tikvateinu ad tikva bat shnot alpayim
liyotam chofshi be'artzeinu Eretz Zion Yerushalayim liyotam chofshi be'artzeinu Eretz Zion Yerushalayim. Thank you all for coming this evening. As you go, Tzeitchem l'shalom, may you go in peace. Yeah.
Chuck. How are you? Good. Okay. Thank you.